വേൾഡ് ഓഫ് ജോയ്. അപ്പം ഇന്ന് റീസൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എലക്യൂഷൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കേൾക്കാം. Convert the waste to wealth. Don't convert the wealth to waste. Good morning everyone. I'm Mugan Sumish. Today I present before you what is the importance of recycling and how the recycling helps us. Recycling is very important in today's world if we want to leave this planet for our future generation. Recycling is a process turning waste materials into new, which is like magic. Actually, recycling begins at our home. If you're utilizing waste materials for something new, then you are actually recycling. When we think of recycling, you should really think about the whole idea. Reduce, reuse, recycle. Recycling is an outstanding way to protect the environment and decrease universal carbon emissions. It saves the planet Earth by preserving the environment. Recycling the waste needs lesser energy compared to the creation of new products. It also helps in fighting global warming by reducing greenhouse gases. It is our responsibility to be aware of recycling the waste products to save our planet and prevent it from polluting. Recycle today for a better tomorrow. Reuse the past. Recycle the present. Save the future. Thank you and have a nice day. ഈ സ്പീച്ചും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.